Hello, dear colleagues. I'm glad to welcome you in the Ministry of Foreign Affairs at the next briefing on the relevant issues of the foreign policy. Traditionally, we start with the events of the agenda of Sergei Lavrov. On 21st of August, the negotiations will take place between the Minister of Russian Federation and the Minister of Foreign Affairs of India, Jai Shankar, who will be in Moscow, participating on the 26th meeting of the Intergovernmental Russian-Indian Commission on Trade, Economic, Scientific, Technical and Cultural Issues. They will talk about the relevant issues of the foreign policy and the important issues of cooperation in the international formats. From the public events, international events of the minister, that's it. If there are any changes on the agenda, we'll inform you additionally. Ukrainian crisis. Russian-American summit in Alaska approaches. The Kiev regime is intensifying its terrorist activities against our region. So the past week, 12 to 13 August, our fighters destroyed 46 drones, 15 in Bryansk, 11 in Volgograd region, and in the territory of Rostov, Belgorod, and Krasnodar region, and the territory of the Republic of Crimea. Last week, drones injured 122 people. 22 people died. 105 were injured, including 6 minors. Let us share some facts regarding the crimes committed by the Ukrainian Armed Forces, Belgorod region. 6 August, coinciding with the day of the liberation of Belgorod from Nazi invaders and the anniversary of the invasion by Ukrainians of Kursk region, the hero of the Soviet Union, Ivan Nikolaevich Kozhedub, in the village of Urazovo, was attacked. The monument was attacked on the same day. A drone strike by the Ukrainian Armed Forces on 2 civilian vehicles on regional roads injured 5 civilians. Additionally, in the village of Oktyabrsk, a 17-year-old boy and the 3 girls, aged 15, 16, and 17, were injured. A man was injured in a local village in Golovkina region. 15-year-old boy was injured. On 19 August, a drone killed a person riding a bike. On August 9, in Bacheva region, a woman died by a drone. Her parents were injured. In Baitsur region, a couple was killed by a drone attack. They were in a car. 2 people were injured. In Tsirkovne region, a drone attacked a truck. A driver was injured. Novaya Tavalzhanka region, a woman was injured. A man was injured. He was in a car. In Belgorod region, 6 civilians were injured. In total, in Belgorod region, more than 12,000 attacks were committed by Ukrainian forces, and from July, more than 2,500. In August alone, 8 civilians were killed in the Belgorod region, and over 30 were injured, including 5 children. Bryansk region, in the regions of Sluchovsk, Leshkovich, and Strativa, 4 civilians were injured. On August 8, 3 people in Shamovka were injured. Donetsk People's Republic, 9-11 August, Ukrainian Armed Forces attacked civilians, 5 people injured. In Gorlovka, a sanitary worker and a driver were injured. Over the past week, electronic warfare system in the Donetsk Republic thwarted 799 terrorist attacks. Over Donetsk and Makeyevka, 441 drones were neutralized. Over Gorlovka, 355. You can see the scale. On August 9, as a result of an attack on residential houses in the village of Verkhnya Krinitsa, a civilian was killed. Krasnodar region, 9 of August, a woman was injured in the city of Slavyansk na Kubani due to debris from a downed Ukrainian drone. Kursk region, a drone strike on a civilian vehicle in the village of Semenovo injured a man on August 7, 2025. A tractor
working on a field in the settlement of Cyprus. It was blown up by ammunition, injuring the driver. On August 8, 2025, a 66-year-old woman was injured in shelling in the hamlet of Zviagin, and a man was injured in a drone attack on an agricultural enterprise in the settlement of Kuibyshev, Lugansk region. 5/7 August, 6 people were killed. Another 6 people, including 2 elders, were injured. 11 August, a drone entered a residential building and a woman was injured. Belgrade region, a drone attacked 2 industrial areas. One person was killed. 2 people suffered. Tulsk region is a drone attack by the FAU on the civilian enterprise in the city of Tula killed 2 people and 3 people were injured. Kherson region, 7/11 August. Shelling and drone attacks by the Ukrainian armed forces in the region injured 11 civilians. We would like to remind that the evidence of numerous bloody atrocities committed by the Ukrainian armed forces against civilians in the Kursk region and the Donetsk People's Republic has been documented in a new book, War Crimes of the Kiev regime in the Kursk region and the Donetsk People's Republic. Materials of the International Public Tribunal on the Crimes of Ukrainian Neo-Nazis were recently published. The book is also available in English. You can familiarize with this document on killings of the Ukrainians. We heard from on the 5th of August at the meeting of the UN area formula. Those who saw it, those who survived the occupation, the people of Kursk region. On August 5, at Russia's initiative, an informal meeting, people informed about a civilian who was killed. His legs were tied with a t-shirt, and with his hands he tried to cover himself from the shelling. Unfortunately, this is only one of the multiple documented cases of cruel killings by the Ukrainian armed forces of the civilians at the place of their attack and presence. During the terrors of the Kiev regime, a lot of civil Ukrainians, according to a poll published on August 7 by the American Sociological Institute Gallup, they want to finish the armed conflict through negotiations. The 69% of respondents support this idea. 24 advocate for war until victory. In 2022, the statistics was different. The respondents who supported were 70%, and only 20% favored peace. As we know, on the territory of Ukraine, there are a lot of soldiers of fortune from the European countries. Many die. In Latvia, the media were speaking about the civilian of Latvia, Nikita Sladzersky, known as Latish. He fought on the side of the Ukrainian armed forces in Lugansk People's Republic. Notably, the Latvian pseudo-hero was honored with military honors, including an honor guard and a salute, which in this Baltic Republic are typically reserved for active or retired military personnel. To the Latvian audience, the deceased was portrayed as a volunteer who fought for 8 years and who gave his life for the freedom of Ukraine and Latvia. These honors can only indicate that this fighter was conducting terrorist attacks in Russia, not only under the commandment of Ukraine, but also Latvia, which confirms once again the involvement of the Riga officially in the conflict. It was a crime. And now we shift to punishments. Russian courts continue to issue sentences to Ukrainian neo-Nazis and foreign mercenaries
for crimes committed in Kursk region. People captured Ukrainian forces militants received lengthy prison terms. Nikolai Plots, Ivan Pavlyuk, Nikolai Nivota, Alexander Klimenko, and Viktor Sokolovsky were each sentenced to 16 years, while Yaroslav Koval, Alexander Chumak, and Dmitry Misaiko received 15 years of imprisonment. To 20 Ukrainian citizen Leonid Khlushenko, who participated in 2022 as a member of the terrorist organization Azov in hostilities against the civilian population of the Donetsk People's Republic, and Russian military personnel was sentenced to 28 years in prisons. Russian citizens complicit in terrorist attacks carried out in 2023 in Belgorod, Bryansk, and Kaluga regions, orchestrated by Ukrainian special services, received sentences ranging from 16 to 20 years. Dmitry and Tatiana Turiev were sentenced to 20 and 16, respectively, while Maxim Kosachenko received 16 years. The Russian investigative committee has identified the Ukrainian commander responsible for attacks on civilians in the Belgorod region, Vitaly Nashubsky, which between February 17 and March 4, 2023, he issued illegal orders to carry out mortar attacks, demolitions of residential buildings, civilian infrastructure, and vehicles in the Shebekhinsky district of the Belgorod region, resulting in injuries to civilians and the destruction of social facilities. Measures are being taken to establish the whereabouts of Vitaly Nashubsky and his accomplices. At this background, режима делает ряд противоречивых заявлений. Особенно это заметно на фоне принимаемых Россией и США усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Зеленский вновь Facebook page for the provision of Ukraine's law on the ratification of the European Charter for a regional or minority language to be brought in line with an alleged updated translation of the Charter, in which the Russian language is supposedly excluded from the list of protected languages. This is nothing short of linguistic fascism. The true aspirations of Zelensky are evident in his comments following a meeting with the head of the Security Service of Ukraine, Vasily Maluk, on August 6. In his Telegram channel, he praised the special service for its results on destroying Russian air defense systems, which he claimed enables the Ukrainian armed forces to carry out long-range strikes on targets of the Russian military machines and military economy. He also stated that he approved certain operations. It is clear that this refers to attempts to organize new acts of sabotage and terrorism, including with the use of Western weapons. This confirms that the Kiev regime, as it never contemplated peace, continues to do so now. It views any negotiations as a means to prolong hostilities and maintain power. In this, the regime is supported by the Western so-called partners. On August 5, Pentagon announced that the U.S. State Department had approved the possible sale of Ukraine of equipment and services for the repair and long-term maintenance of 155 millimeters 777 howitzers with $104 million. The contractor will be the British company by system. At the same time, it is emphasized that such a sale will not disturb the basic balance of power in the region. On the same day, Western media announced the start of NATO coordination of regular deliveries of large shipments of weapons to Ukraine.
Such steps do not contribute to the achievement of peace. The prolongation of the conflict allows the Western military-industrial complex to pursue its business interests and continue to profit from the war to the last Ukrainian. Swedish Prime Minister Ulf Kristersson showed particular ingenuity in supporting the Kiev regime. On the eve of the Pride Parade in Stockholm on August 2, he received representatives of Ukrainian sexual minorities, including veterans of the armed forces of Ukraine. He sweetened his praise for the fight against Russia with the condition that Ukraine's accession to the EU would only be supported if the rights of all minorities, including the LGBT community, are fully guaranteed. It is clear that the head of the Swedish cabinet is not interested in the situation of the Russian-speaking population of Ukraine, which the Kiev regime is depriving of their rights to their language, culture, and religion. Religion is being attacked in Ukraine at full scale. On August 6, a group of raiders from the schismatic so-called Orthodox Church of Ukraine cut off the locks and seized the Vidyansky Church of the canonical Ukrainian Orthodox Church in the village of Dovbysh, Zhytomyr region, after cutting the electrical cables to avoid video recording of their crime. They were joined by employees of the local territorial center for recruitment and social support who beat parishioners who tried to defend the church. One of the women suffered serious injuries. The police, meanwhile, performed their traditional role of personal security for church robbers. This is how the schismatics of the OSCU have been tasked with destroying canonical orthodoxy in Ukraine, preach love for one's neighbors. The Kiev authorities continue to gather evidence of the affiliation of the Kiev metropolis and parishes of the Russian Orthodox Church, which is banned in Ukraine, in order to further fabricate court decisions to deprive them of their registration and liquidate them. A relatively new direction in the Kiev regime struggle against the UOC is unfolding. The forced mobilization of the clergy, which has already affected a number of priests. At the same time, 7,726 other religious denominations, including the OCU and new pagan communities, have been exempted from conscription. Thus, the parishes of the UOC are being deliberately decapitated, and priests are being sent to certain death on the front lines. Of course, there is no question of any observance of rights and the law. It was the representatives of New York was worried about that, and they condemned the situation and expressed support to the Orthodox Ukrainians. The Stefan Forty, the head, said that these attacks on the church is illegal, and expressed gratitude to the American representative he expressed in Senate protecting the Orthodox Church. In Ukraine, they are fighting not only against the religion, but also the cultural inheritance. In one of the regions, a memorial was destroyed on August 7. News spread across the internet that in the village of Dikanka in the Poltava region, known for the creative legacy of the great Russian writer Gogol, their neo-Nazi savages dismantled a bas-relief of a Soviet military order from a monument to soldiers who died in battles with the Nazis. Similar acts of vandalism were committed against monuments in the villages of Podgansky and Podbruzny in the Rivne region, in the villages of Verbna, Ustia, and Kustian in the Rivna region. Barbarians destroyed commemorative inscriptions on memorials to those who fell fighting German Nazism. In the village of Mizich and the Rivna region, a monument was destroyed. A monument to Pushkin was destroyed in Odessa region, in Bolgorod on the
August 6, in the village of Domostova in Poland, immigrants of Ukraine painted the Bandera flag on a monument to the victims of the Volhynia massacre and inscribed an inscription glorifying the executioners from the UPA. This is the gratitude shown by Ukraine. Следует сказать, что украинские паблики растиражировали скриншоты с фотографиями из аккаунтов в социальных сетях сотрудницы Святошинского районного суда в Киеве Анастасии Мирзак, на которых она в компании молодых людей держит в руках флаг нацистской Германии со In order to counter the spread of crime in the ICT sphere, Russia is aiming for close law enforcement cooperation with all states. One of the tools for such cooperation is the UN Convention Against Cybercrime, approved in December 2024 by the UN General Assembly. In this regard, it is becoming increasingly important to sign it in Hanoi in October 25-26 and ensure its prompt entry into force. We move on to other international news. In particular, we're speaking about France and the attempts to give a museum theme legal traction of the ICC in investigations against Russia. The French NGO for Ukraine for Their Freedom and Ours decided to focus on the theft of material heritage in Ukraine and has appealed to the International Criminal Court to initiate a new investigation against Russia. And thus, we have to point out the following aspects. First, Russia's official stance on the discredited pseudo-justice institution is well known. It is obvious that the organizer is Manuel Daoud, who is seeking a high-profile political reputation for himself. No consequences for our country will follow from his submission to the ICC. This information is already available in the news that sacred sites are being looted. Kiev, Pechers-Klavra, for example. The religious holy relics are being plundered and then transferred to museums in Italy, France, Germany, and Vatican. The inventory of church property has already been conducted. Financial resources have been allocated for transporting the items to Europe, and vehicles. Metropolitan Onufry, the head of the Ukrainian Orthodox Church, has been informed that icons, relics, and church
utensils will be temporarily relocated until the situation returns to normal. Against the backdrop of the crimes of Zelensky aimed at eliminating canonical orthodoxy, this action stands out, starkly reminiscent of the actions of Nazi occupiers who looted Soviet Ukraine in 1941-43. Third, Europe continues to actively assist Ukraine in plundering the cultural heritage. The Crimean collection removed in 2014 from the Central Museum of Tavrida and the Historical Cultural Museum reserves has not been returned to its rightful owners, international recognized scientific and cultural institutions of Crimea, instead of the requests from the historical and cultural scientists. Fourth, in November 2024, the academic world was shocked by a scandalous case involving a document from the era of Peter II, stolen and illegally exported from Russia, which was sold at the French auction house Agut. Emmanuel Daoud, the author of this initiative, when speaking about plundering and museum looting, said that if lawyers were to seriously investigate what is currently happening with cultural and historical heritage in territories controlled by Kiev, they would conclude that now, at the moment, at least a dozen international conventions are being violated. Ukraine's richest heritage is being plundered. If we speak about the memorial sites and places of remembrance of the Soviet time, разрушаются, уничтожаются вопреки всем взятым на себя Киевом обязательствам.
in the Republic of a fictitious Russian threat that no one believes in, and are systematically destroying the remnants of democracy in the country. Such policies lead to further polarization of society and undermine internal political stability. And in general, this situation is very strange. However, the interests of Moldova and its people have always been a secondary importance to the country's current authorities. Coming back to the issue of multilateral diplomacy, I would like to state that on July 28-30 in New York, a conference of high level was celebrated to resolve the Palestinian issue. Sergei Vershinin, Deputy Foreign Minister, participated in the event, and a series of bilateral meetings took place in the sidelines. Russia's detailed assessment and principles approaches to the developments in the Palestinian-Israeli conflict, as well as to the settlement process as a whole, were outlined in a speech. And on the website of our ministry, the links will be later given. Considering the tensions and continued bloodshed in the occupied Palestinian territory, particularly in the Gaza Strip, discussions on this issue will continue, including during the upcoming high-level week of the 80th session of the UN General Assembly in September of this year in New York. Now we move on to the legal issues. On July 29, the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, represented by Graciela Susana Gatti Santana, issued a decision denying a request for the early or temporary release of Ratko Mladic on humanitarian grounds. The text is unavailable, and the President is vested with the authority to grant early release in exceptional humanitarian cases. Yet Graciela Gatti Santana adopted a hypocritical anti-Serb stance, stating that there were no grounds for either temporary or early release for Ratko Mladic. She claimed that his health condition is lamentable, but that he does not suffer from any acute terminal illness that would justify granting the request. Serbian doctors who examined the general this year concluded that his health is not lamentable, it's critical. And with an expected lifespan of mere months, so we can only speak about palliative care and planning for the end of life. Ratko Mladic is being held under grave conditions and is deprived of the ability to communicate in Serbian language. In the details of what is happening with the general in the prison hospital spoke Vasily Nebenza during UN Security Council meeting on June 11, discussing the mechanisms report. Against this backdrop, in late May 2025, prison hospital staff exploiting Mladic's developing dementia convinced him to refuse resuscitation measures in the event of a life-threatening condition. We have repeatedly highlighted the unacceptable behavior of the international mechanism for criminal tribunal staff toward a gravely ill individual, as well as the mechanism's failure to adhere to the minimum UN standards and rules for the treatment of prisoners, amounting to cruel treatment. It is noteworthy that the president of the mechanism on July 29 stands in stark contrast to the suspension of proceedings against Felicien Kabuga, Rwandan accused of participating in financing the genocide of the Tutsi in Rwanda due to his dementia and Alzheimer's disease. This reveals a clear bias by the RMCT not only toward Ratko Mladic but also toward other Serbs. Their rights are similarly being grossly violated. Radovan Karadzic, the first president Народным трибуналом по бывшей Югославии, отбывает пожизненное заключение в тюрьме в Югославии. Сейчас ему уже 80 лет.
в его отношении применяется психологическое и физическое давление. Он не получает специального питания, а на фоне нацисты не имеют срока давности. Have no statute of limitations. Numerous pieces of evidence documenting the mass murders of civilians, torture, slave labor, and other manifestations of Nazi ideology dispel any doubts that the events of that time should be regarded as genocide. Unfortunately, not everyone has learned the lessons of history. The Brown Plague is raising its head again, and we can just see the situation in neighboring Ukraine. Countering the falsification of the outcomes of World War II and the spread of hateful ideology remains one of the key priorities of Russian diplomacy. Every year, our country submits a draft resolution to the UN General Assembly on combating the glorification of Nazism, despite shameful attempts by Western countries, including former members of the Axis, to block this Russian initiative. We consistently achieved the adoption of the resolution and maintained the support of the global majority. The way the modern West treats the memory of Nuremberg is utterly contemptible. The pitiful attempts by certain states to create a so-called special tribunal for the crime of aggression against Ukraine, supposedly modeled on Nuremberg, are doomed to failure. Such pseudo-legal constructs have nothing in common with either international law or the true legacy of the Nuremberg Tribunal. The same can be said of the so-called International Criminal Court. The noble aspiration of states to establish a permanent body for international criminal justice has been shattered by the unsightly reality in which this pseudo-court has become merely another corrupt, politically biased tool used to
target states that are undesirable to the West. Another historical point: on 14 August 1925, 100 years ago, a treaty, Svalbard Treaty, was signed in Paris. Our country was not participating in its preparation. The Soviet Union acceded it in May 1935. This document remains a key multilateral agreement regulating the diverse activities of representatives of its member states on Svalbard and in the adjacent maritime areas. The provisions of the document of the 1920, which establish a unique regime and global practice capable of ensuring the development and peaceful use of the archipelago vast territory, have not lost their relevance. It is fundamentally important that the contracting parties agreed to transfer sovereignty over Svalbard to Norway under specific conditions enshrined in the 1920 treaty. In particular, it granted equal free access for citizens and organizations of the treaty's parties to the waters, ports, and fjords of the archipelago, as well as the right to conduct commercial activities on the same terms of equality in its territorial waters and on land. We note the growing efforts by the Norwegian authorities to strengthen their sovereignty over the archipelago in violation of the 1920 treaty, to the detriment of our interests and the imposition of increasingly restrictive measures on Russia's economic and scientific activities on Svalbard. So, for instance, the discriminatory anti-Russian sanctions regime has been extended to Svalbard. This hinders the full realization of the rights and opportunities granted to Russian citizens and organizations by the treaty for access and operations in its territory. The constant tightening of Norway's environmental legislation is fundamentally incompatible with the goals of the developing and utilizing Svalbard. Under the pretext of the environmental protection, restrictions are imposed on freedom of movement and types of activities in certain areas of the archipelago, and a permit-based system for scientific work has been introduced. We have repeatedly drawn attention to the fact that, in violation of the principles and spirit of the 1920 treaty, Oslo is taking steps to increase its military presence on the archipelago and involve it in NATO's military political planning. Visits by Norwegian military aircraft using a Longyear airport, including Poseidon reconnaissance planes and Hercules military transport aircraft, are being used. Recently, another visit to Svalbard by the Norwegian Navy frigate Thor Heyerdahl was announced. In essence, the permanent military presence is presented as consistent with a long-standing practice and not violating the provisions of the 1920 treaty. We also have numerous concerns regarding dual-use facilities on the archipelago, such as the Svalsat satellite station, which is used by Norway's satellite allies, including for military purposes. We consider the course chosen by the Norwegian authorities to militarize Svalbard, demonstrating gross disregard for the 1920 treaty, to be categorically unacceptable. Through its provocative actions, Oslo is fostering an atmosphere of confrontation around the archipelago, which risks escalating tensions in the high north. We expect that the Norwegian side to reconsider its politicized and unconstructive approaches and return to the good faith fulfillment of the obligations it undertook 100 years ago. Despite the difficulties and obstacles created, Russia's presence on Svalbard will continue to develop and expand in full compliance with the 1920 treaty. Russia has ambitious plans to enhance the scientific research component, develop tourism, improve transport accessibility, and modernize the infrastructure of Russian settlements. The 1920 treaty provides all the necessary legal grounds for their successful implementation. Let us move to Latin America. On 27 July, the Uruguayan town of San Javier, the only city in the southern hemisphere where the population predominantly consists of descendants of Russian immigrants, solemnly celebrated the 112th anniversary of its founding by settlers from the Voronezh Governorate.
As part of the festive events, a traditional flower-laying ceremony was held at the monument to the first settlers on the banks of the Uruguay River, followed by a horseback procession. At the Maxim Gorky Cultural Center, dance and vocal ensembles of the Russian diaspora performed for the guests. All attendees could try traditional Russian cuisine. Notably, in the speeches, the officials present at the celebration, including the governor of the Rio Negro department, Guillermo Livretto, and the mayor of San Javier, Washington Laco, highlighted the significant contribution by Russian immigrants to the development of region's economy, particularly in agriculture and Uruguay as a whole. Representatives from Russia, employees of the embassy in Montevideo, expressed gratitude to the town's residents for the assistance provided to our country during the Great Patriotic War. We join them in this sentiment. We would like to especially thank the Uruguayan authorities for the support to our compatriots, including the residents of San Javier, in preserving Russian cultural traditions. Now let's turn to Asia. Last week, 8th of August, the Day of ASEAN was celebrated. It's an important date for Russia as a member, and it's a day that on which we would like to congratulate our friends. ASEAN has become an authoritative platform in the last year and is one of the centers of the emerging multipolar world, driving force behind the integration process in the Asia-Pacific region. Even in the current conditions of geopolitical turbulence, ASEAN continues to operate effectively based on the principles of equality, inclusivity, and consensus. Soon its members will expand with the addition of Timor-Leste. The priority now is to maintain ASEAN's central role in the Asia-Pacific region, its unity and strategic autonomy. In this context, the efforts of the current Malaysian chairmanship of ASEAN deserve positive recognition. A month ago, Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs, participated in the traditional ASEAN foreign ministers' meetings in Kuala Lumpur. The discussions held there confirmed that Russia and the ASEAN 10 share a common philosophy of harmonious coexistence among all members of the regional community, and the strategic partnership between Russia and ASEAN remains a key factor in ensuring stability and security in the Asia-Pacific region. Today, our common task is not only to maintain the existing momentum of relations, but also to seek new points of convergence and unlock additional opportunities to implement the potential of Russia-ASEAN cooperation. We are confident that the association will always remain our like-minded and reliable partner. On August 15, we are celebrating 80 years of liberation of Korea from Japan. This holiday is connected with our country. On this day, we on this day, we pay tribute to the soldiers of the Red Army who, fighting side by side with Korean patriots, defeated the Kwangtung Army of militarist Japan, liberated the Korean people, and thereby hastened the end of the World War II. Many of our compatriots gave their lives for the freedom of Korea, forever remaining in Korean soil. Our people sacredly preserve the memory of those heroes. We are grateful to our Korean friends for the exemplary maintenance of the graves of Soviet soldiers. The traditions of military brotherhood forged in those harsh times have become a reliable foundation for the development of friendly neighborly relations between the Russian Federation and the Democratic People's Republic of Korea in a new historical era. Today, following the legacy of our ancestors, our countries continue to make active efforts to develop and strengthen bilateral cooperation. In this sense, the historic Pyongyang summit on June 19, 2024, plays an important role, during which Russian President Vladimir Putin and DPRK chairman Kim Jong-un signed a comprehensive. Союзнический характер двусторонних отношений, скрепленных узами боевого братства, в полной мере нашел свое отражение в проявленной КНДР твердой поддержке российской специальной военной операции на Украине. Искренне признаю
за Что касается политических двусторонних контактов, то 12 августа, буквально вчера, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя государства The 80th anniversary of Korea's liberation will be released. The postage stamp depicts a liberation monument dedicated to Soviet soldiers and officers who fought on the Korean peninsula, and the national flags of the two countries. On August 17th, the Republic of Indonesia will celebrate 80th anniversary of its declaration of independence. Over the past decades, Indonesia has achieved impressive success in socio-economic development, strengthening its international position, and become one of the locomotives of integration processes in the Asia-Pacific region. Russia-Indonesian cooperation has also stood the test of time. In February this year, we celebrated the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations. We had a series of celebrations devoted to this celebration. In June this year, following talks between Russian President Vladimir Putin and Indonesian President Prabowo Subianto in St. Petersburg, it was announced that bilateral relations had been elevated to the level of a strategic partnership. Our dialogue has been developing through the foreign ministries. The heads of the foreign ministries regularly called meetings to discuss current issues on the bilateral, regional, and global agenda. Trade, economic, scientific, technical, and humanitarian ties are developing dynamically. The main coordinating role in this area is played by the Russian-Indonesian Joint Commission on Trade, Economic, and Technical Cooperation, whose 13th meeting was held in April this year in Jakarta. We aim to further promote Russian-Indonesian cooperation to improve the effectiveness of our coordination in multilateral forums, including BRICS, as well as within the framework of the system of intergovernmental relations in the Asia-Pacific region formed around the ASEAN. In the end, I would like to congratulate all our Indonesian friends on their national holiday and wish them well-being and prosperity. With this, I would like to thank you for your attention, and we can now shift to questions and answers session. Известия РИА Новости. Here we have one question regarding the topic of the forthcoming summit Russia-US. Will the Minister of Foreign Affairs of Russia, Sergei Lavrov, participate in this summit? And if it is agreed, if there is an agenda agreed for this day? Thank you. This is a relevant question. I can confirm the participation of Sergei Lavrov in this event, which is planned in Alaska on Friday. As for the agenda, I would like to suggest you ask the press service of the president, because the agenda of the president and his meetings can be only commented by the российско-американских отношениях в последние годы, как известно, особенно в период работы предыдущей администрации, они существенно просели. И поэтому данная встреча, полагаем, должна
И также Мерц организует саммит по Украине в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Что означают такие внеплановые встречи по украинскому вопросу до саммита Российской Федерации и США? И почему именно Германия инициировала этот разговор? В данном случае мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожное действие. Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по регулированию кризиса вокруг Украины. Фактически же Евросоюз их саботирует. ЕСовская риторика о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования – это лишь попытка в очередной раз замотать процесс урегулирования. В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американской встречи на высшем уровне Евросоюз продолжит накачку киевского режима оружием и финансами, равно как и попытки наращивания санкционного давления на нашу страну. Полагаем, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств и брюссельской бюрократии, единственная возможность оправдать перед своей общественностью беспрецедентные политические и финансовые инвестиции в форсированную милитаризацию Европы, а также оправдать стагнацию европейской экономики, к которой пришел Евросоюз в результате санкционной спирали и провальной социально-экономической политики нынешнего ЕСовского руководства. Еще, вы знаете, мы, конечно же, в любом случае, как бы это ни было, мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые бы препятствовали его проведению и достижению конструктивных договоренностей. Спасибо. Спасибо за ответ. Так, далее. Балтньюз присутствует? Да, здравствуйте, Алексей Владимирович, Анна Кузнецова, присутствую. Добрый день. У меня к вам такой вопрос. Еврокомиссия объявила о третьем транше помощи Украине за счет доходов от замороженных активов Центрального банка в размере более 1 миллиарда евро. Как вы можете это прокомментировать? Да, мы обратили внимание на, собственно, очередные новости из Брюсселя о перечислении Еврокомиссии нового транша финансовой помощи киевскому режиму из так называемых доходов, полученных от замороженных активов Банка России. Как я отвечал в предыдущем вопросе, неоднократно отмечали, что подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии как элемента гибридной войны против нашей страны. Стремление изобрести какие-то новые псевдоконструкции для изъятия российских активов или доходов от управления ими, собственно, не меняет преступной сути намерений Запада, направленных на спонсирование киевских властей и за счет, именно в данном случае, за счет чужих золотовалютных резервов. В этом контексте президент Российской Федерации Владимир Путин дал четкую правовую характеристику попыткам изъятия принадлежащих Российской Федерации денежных средств, назвав их грабежом. Блокировка российских средств, мы тоже об этом неоднократно говорили, грубо нарушает принципы равенства государства, иммунитета госактивов. Данный шаг противоречит нормам Устава ООН, а также специализированной конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2004 года. Эти манипуляции не имеют оправданий, и любые операции с подобной категорией активов должны осуществляться исключительно с разрешения собственника, то есть Российской Федерации, чего, естественно, не происходит. ЕСовские попытки использовать российские активы в интересах киевского режима, который и так уже близок к банкротству, не помогут Украине, а самое главное, не изменят ход специальной военной операции. Ее цели, как мы уже неоднократно говорили об этом, будут достигнуты в полном объеме. Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. И Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.
Наверное, так отвечу. Да, Алексей Владимирович, а вот совсем недавно пришла новость, что Эстония высылает первого секретаря посольства России. Его объявили сотрудником персоной нон-грата. Как вы можете это прокомментировать? Будут ли у нас ответные шаги на этот счет? Ну, вы знаете, это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Надо сказать, что мы уже даже к этому привыкли. Вот, слава богу, что возвращающиеся дипломаты находят себе более полезное применение в стенах министерства. Вот. А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов. Хорошо, спасибо большое, Алексей Владимирович. Спасибо вам. Так, далее. Russian ideas to create an open integration contour on the Eurasian continent and to ensure trade, investments, and employment, and this will help to strengthen this task and to solidify the interrelations in the region. This also is helping to create the atmosphere of equal dialogue, to consolidate the potential of the states and regional organizations based on the EAU, Shanghai Cooperation Organization, and ASEAN, and to synchronize the national programs of development, including One Belt, One Road initiative. Thank you. More questions? Media Corporation of China. Good afternoon. We have two questions. You gave a partial response to one of them, but nevertheless, less than 2 weeks were required to prepare the meeting between Russian and U.S. presidents. What are the factors that are key factors to organize the negotiations, and what are the expectations? You already mentioned the expectations. As for the factors for the preparation, on numerous occasions, administration of the Russian president already commented on this, and the telephone conversations between the presidents are important in this case. And in this particular case, we believe that the key factor is the will of the leaders of the President of Russia and Donald Trump, President of the United States of America, and thanks to this impulse, the meeting is underway. Thank you. Second question. According to the investigations by Goldman Sachs, June 2025, the consumers of the U.S. already covered 22% of
tariff costs, and this index can increase to 67 if new tariffs are introduced. How to guarantee the dynamics of achievement of this goal by the United States, and what are the long-term risks can be faced because of this unilateral policy of the United States? This is a very specialized question. I would like to consult the information that have been prepared. The policy of Donald Trump creates protectionism and provokes the contradiction between the participants of the global trade system. The international organizations state the confusion and the decrease of the growth rates of Последствий американской тарифной политики для многосторонней торговой системы во многом будут зависеть и от характера, и от объема этих мер, принимаемых торговыми партнерами США, в том числе в рамках двусторонних сделок с Вашингтоном. Серьезные риски возникают в связи с возможными решениями государств по предоставлению the United States. Countries will start using their special measures, and as a result, the volume of international trade will decrease due to protectionism. The inflation will grow as a result of reorientation of logistic chains and geography of goods. And the volatility will increase most probably, and in the end this will lead to global recession. Thank you. Thank you. Al Jazeera. I'm Javed from Al Jazeera. I'd like to ask you firstly about the recent murder of more Al Jazeera journalists in Gaza by Israel. Can you tell us the reaction of the Russian Ministry of Foreign Affairs to this ongoing deliberate targeting of journalists? And also a follow-up question on this recent conversation that was held by Mr. Lavrov and Mr. Rubio. I know that you've referred to the presidency for the agenda of the meeting, but what has been discussed in particularly about what is going to be the top lines that these two leaders will discuss? Obviously, Ukraine being the top idea, but again, is there Arctic energy contracts? Is there lifting of sanctions? You've heard from the Deputy Foreign Minister about even lifting of sanctions in a way where there could be direct flights. So could you elaborate more on that? What do we expect from the meeting in Alaska? Thank you. Спасибо за вопрос. Я, наверное, начну действительно с... Thank you very much. I would like to start with the second half of your question about the expectations from the Alaska meeting have already been mentioned, and we also answered some other questions. As for the telephone conversation, foreign minister with his American colleague, just right after this contact, the foreign ministry issued the meeting for the media where we outlined the in brief the results of these telephone conversations. We're not going to dwell into details of this, but as for the tragic event that you have mentioned in the beginning, the killing of... Я бы прежде всего хотел выразить искренние соболезнования коллегам и родным, поскольку он погиб при исполнении своего профессионального
долго и подвергся целенаправленному удару израильской авиации. С прискорбием отмечаем, что гибель представителей средств массовой информации стала сегодня трагической реальностью. Это продолжается уже почти 2 года, время войны в Газе. И по оценкам ООН, с октября 2023 года в анклаве были убиты более 240 журналистов. Это, конечно, очень трагический и тревожный сигнал. И мы рассматриваем случившееся как очередное проявление нарушений международного права, систематически совершаемых на оккупированной палестинской территории, как неприкрытые покушения на свободу прессы. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами или даже просто оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения. В связи с этим мы хотели бы подтвердить неизменную позицию России о необходимости скорейшего прекращения военных действий в секторе Газа, жертвами которых стали уже больше 60 тысяч мирных граждан, а также подчеркнуть безальтернативность решения палестинской проблемы в целом на известной was Trump that Putin is going to discuss there are any changes in the Russian position about the situation that have been outlined in June last year. At the Collegium of Ministry of Foreign Affairs. Well, we understand that I can add nothing to trilateral talks apart from what have been said by the administration of the President of Russia. As for the principled position on the settlement of the crisis, you're absolutely right. The position of the Russian Federation is still the same. There were no changes, and it is the same as it was announced last year in this very room in June 2024. And second question, with your permission, the permanent representative of the United States said that the issue of Ukrainian participation in NATO will be decided by the European countries, not by Russia, by NATO alliance countries. And will this issue be an obstacle for any peaceful agreement between Russia and Ukraine? And does Russia consider acceptable the discussion of this issue of Ukrainian membership in NATO? We noted this statement of at the interview with Tucker, but we would like to repeat that the violation of the West by the obligation of non-expansion of NATO, not moving the infrastructure of NATO towards our borders, the intentions of using the territory of other states have become the one of the... И я также должен напомнить вам о том, что положение о нейтральном неблоковом безъядерном статусе зафиксировано в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. А в 1991 году Верховная Рада приняла акт провозглашения независимости Украины, в котором подтверждена неизъявляемость положения этой декларации. И ссылка на акт имеется в действующей конституции этой страны. Поэтому возврат Украины к истокам собственной государственности, включая нейтральный блоковый статус, это лучшая гарантия надежного и долгосрочного мира, а также объективная предпосылка для скорейшего достижения урегулирования. Спасибо. Спасибо. Есть ли News.ru на связи? Здравствуйте, Алексей Владимирович, новостной портал news.ru. Михаил Розен. У нас 3 вопроса. Один из них
There are only 2 days left before meeting, and the comment will be given duly by the administration of the president. The second question, the Minister of Foreign Affairs of Japan. Страны СССР сделаны эти заявления были после того, как мир вспоминал 80-летие ядерной бомбардировки войсками США Хиросимы и Нагасаки. Почему Токио, на ваш взгляд, не предъявляет Вашингтону претензий на этот счет? Ну, почему не предъявляет претензий, наверное, лучше спросить у Токио. Вот. Но, да, действительно, мы обратили внимание на эти заявления министра. This rhetoric is unacceptable from the point of view of the Russian Federation for this level of authorities, such as Minister of Foreign Affairs of Japan. And these words does not help to change the objective reality, because Kuril Islands legally moved to be part of Russia, and on this date, we would like only to call upon Japan to recognize its hostilities and its position during the World War II and to других азиатских стран. Если позволите завершающий вопрос, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что США за мир на Украине, но будут продолжать продавать оружие Киеву. Платить за него нет, а продавать – да. Вот как вы оцениваете такую борьбу за мир? Ну, наверное, мы склонны видеть скорее позитивные сигналы. То есть если намечена встреча и переговоры состоятся, рассматриваем это как позитивный сигнал на поиск компромиссов и взаимоприемлемых развязок. А что касается деталей продажи вооружений и этого заявления, оно, безусловно, будет проанализировано МИДом России, и при необходимости мы выпустим отдельное сообщение по этому вопросу. Спасибо вам большое, Алексей Владимирович. Пожалуйста. Так, остается Лента.ру у нас. Лента.ру, да. Лента.ру на связи? Да, добрый день, Алексей Владимирович. У нас 2 вопроса к вам. Первый. По итогам последней встречи России и Украины в Стамбуле было предложено создать 3 рабочие онлайн-группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Какова сейчас перспектива их создания, особенно на фоне будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа? И представители России и Украины проводят какие-то контакты по этому вопросу в последнее время? Да, действительно. Remove an embargo on supplies of arms to Ukraine if the armed forces of the Russian Federation continue attacking Azerbaijan or objects company Sokar in the Ukrainian territory. What is the... Данные сообщения, и могу сказать, что азербайджанским партнерам хорошо известна наша позиция относительно поставок неонацистскому режиму в Киеве
вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения. Считаем, что такие действия никак не способствуют мирному урегулированию конфликта и только усугубляют. to occupy Gaza. Вы правы, МИД России действительно осудил эту акцию, эти намерения, и наши оценки приведены в соответствующем заявлении МИД от 9 августа 2025 года. Считаем, что идти на реализацию таких планов чрезвычайно рискованно, может привести к дальнейшей деградации ситуации на оккупированных территориях с самыми серьезными негативными последствиями как для безопасности самого государства Израиль, так и всего ближневосточного региона. Свою первоочередную задачу сейчас видим в том, чтобы не допустить полного уничтожения Газы, предотвратить рост жертв среди гражданского населения, соглашения о перемирии, на наш взгляд. К сожалению, несмотря на старания стран-посредников, непрямые контакты между Хамас и израильским руководством по-прежнему не дают осязаемых результатов. Считаем также со своей стороны необходимым призвать к скорейшему нахождению взаимоприемлемых развязок и выходу на устойчивый режим прекращения огня, что позволило бы перейти к практическим шагам по выработке долгосрочного решения палестинской проблемы, как я уже сегодня говорил, на известной двугосударственной международно-правовой основе. Спасибо. И второй вопрос. И второй вопрос. Появились сообщения в СМИ о том, что на встрече на Аляске планируется обсудить обмен территориями. Какова позиция России по возможному обмену территориями с Украиной? Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано, поэтому... In the area of regional communication, disblocking regional communication, these topics are still relevant with the participation of Russia, and Russia have not left the talks. And it is very important to take into account the fact of membership of Armenia in one of the customs space, EAEU, in particular in respect of the organizing transshipments of cargo through the territory of the Republic. So we cannot ignore the fact that the border of Armenia and Iran is protected by the Russian servicemen, and that are displaced there in accordance with the state document of 30 September 1992. In this regard, we would like to know why Russia is not considering that the negotiations with three parties are relevant, and to open the communication with Baku and Yerevan would be very important, which is and it demonstrates the participation of the United States. You were rightly to say that this comment
that we gave a detailed comment about the Washington. As for the normalization of the situation in Azerbaijan and Armenia, it is very important for us and have been announced on multiple occasions by our country. As for the route of Trump, we have reserved our position. The Minister of Foreign Affairs will study the details that have not been announced. And as we noted, the connection of non-regional forces in the Southern Caucasus should promote a peaceful agenda, not create new problems and new dividing lines. At the same time, we indicated that, in particular, it is important to take into account the factors such as the participation of Armenia in the UEA and the presence of Russian servicemen at the border, and a unique region that should be taken into account to disblockade the transport communication in the region. Second question. The Counselor of the Supreme Leader of Iran on International Affairs, Ali Akbar Velataya, presented a sharp criticism of the agreements between Washington and what refers to the communication through SUNIC. He said that implementation of this plot would threat the security. В интересах региональной безопасности с Россией или без нее. Вот хочется понять подходы Москвы к словам Вилаети. В Москве внимательно изучили, ознакомились с заявлениями представителей руководства внешнеполитического ведомства Ирана применительно к итогам состоявшейся 8-й to find the resolutions provided by the countries of the region. Но не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. В принципе, об этом я говорил еще в предыдущем ответе. И последний, третий вопрос. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого два президента осудили, цитирую, целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании «Сукар», другим объектам Азербайджана на территории Украины, и там по газокомпрессорной станции. А после этого азербайджанские СМИ, близкие к администрации президента Азербайджана, написали, что если Россия продолжит наносить удары, они будут поставлять She continues heating the energy objects of Azerbaijan and Ukraine. Baku will consider the issue of removing an embargo on supplies of arms to Ukraine. In this context, what can you say on the announcement of the President of Azerbaijan and Ukraine and the threats of Baku to remove the embargo on supplies of arms to Kiev? I have to repeat the same answer that I just gave. We took this into account, and these actions will only escalate the situation, will only deteriorate the situation on the ground. I have nothing to add. This is our position. It is all explained. Thank you. This is the answer. Do we have Rudaf Iraq TV channel with us? Hello, everyone. I hope you are doing well. I have three questions. My first question is that
Kurds and Druzes are two minorities in Syria, which ask for a decentralized system in the country. What does Russia have about their call? Sorry, the last question was? My question is that Kurds and Druzes are two minorities in Syria, which ask for a decentralized system of governance in Syria. What does Russia have for this call? Да, вопрос понятен. Неоднократно мы уже разъясняли нашу позицию по этой теме и исходим из того, что сирийцы сами должны путем общенационального диалога определять судьбу своей страны, решать вопросы ее государственного устройства. И мы также считаем важным, что в рамках этого процесса должен быть обеспечен должный учет интересов всех этноконфессиональных групп сирийского общества, проживающих на той территории, а также неукоснительное соблюдение единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Этот принципиальный подход мы подтвердили в ходе недавних переговоров в Москве с членами сирийской межведомственной делегации во главе с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асадом Шибани. Спасибо. Great. Second question is that we have seen reports that Russian forces have some kind of operations or searches in Syria. Are those operations or searches in coordination with international coalition, autonomous administration in northeast Syria or Damascus? Has it been discussed between your officials and the representatives? Спасибо, да. Вопрос понятен, но тем не менее я вынужден вас адресовать в Министерство обороны Российской Федерации, поскольку вопросы военной координации и каких-то военных действий все-таки относятся к компетенции Министерства обороны. Great. My last question is that the negotiations in Paris between Damascus and autonomous administration in northern Syria got cancelled. What do you think both sides should be doing to govern Syria? How should they cooperate? Россия не входила в число организаторов этих переговоров в Париже и не получала официального приглашения для участия в них. В связи с этим, наверное, комментировать данную тематику с нашей стороны было бы не очень правильно и целесообразно. А принципиальная позиция по вопросу государственного устройства Сирийской Арабской Республики я ответил на предыдущий ваш вопрос. Спасибо. Есть ли у нас автор И? Thank you. Здравствуйте. Добрый день. Автор И, Руслан Панкратов. Еще раз добрый день, Алексей Владимирович. У нас один вопрос сегодня к вам. Вот буквально накануне, 5 августа, в прошлый вторник, погибшего в Луганской Народной Республике гражданина Латвии Никиту Слядзевского, воевавшего на стороне ВСУ в ее составе, похоронили в Латвии с оказанием всех воинских почестей почетным караулом национальных вооруженных сил Латвии, ну, соответственно, со всеми регалиями и даже с военным салютом. Стоит ли, на ваш взгляд, расценивать данный факт участия на государственном уровне Латвии как прямое участие вооруженных сил Латвии в войне с Российской Федерацией? Да, спасибо за вопрос. Эту тему мы затрагивали, я говорил о ней в начале брифинга, и действительно стал известен тот факт, что этого наемника, латвийского гражданина, похоронили с воинскими почестями. Но надо сказать, что Латвия была одной из первых стран в Евросоюзе, которая
разрешила своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ в качестве добровольцев, так называемых. Соответствующие законодательные поправки в спешном порядке были приняты парламентом страны еще 28 февраля 2022 года. И почти сразу, через несколько дней после начала специальной военной операции. В то же время жители Латвии, те жители Латвии, которые встали на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, рассматриваются латвийскими властями как преступники и подвергаются уголовному преследованию. Каждый раз мы подчеркиваем в наших сообщениях о том, что российские правоохранительные органы фиксируют все факты преступлений иностранных наемников в рядах украинских вооруженных формирований. В отношении многих жителей прибалтийских государств, в частности, возбуждены уголовные дела и вынесены соответствующие приговоры. Надо сказать, что, судя по статистике, судьба далеко не всех солдат удачи из Латвии, да и не только, складывается удачно. Многие из них возвращаются, как говорится, в цинке или с тяжелыми ранениями, от которых потом долго лечатся. Ну, собственно, бесславная история Никиты Слядзевского служит этому подтверждением. Отвечая прямо на ваш вопрос, рассматривает ли российская сторона подобное как прямое участие, прямую вовлеченность Латвии в конфликт, да, российская сторона рассматривает эти действия как прямую вовлеченность официальной Риги в конфликт на Украине, вокруг Украины. Спасибо большое, спасибо. ГТРК Калининград на связи. Здравствуйте, Алексей Владимирович. У нас вопрос связан с судьбой россиян, арестованных в Азербайджане 1 июля. Среди них находится 26-летний калининградец. Его вот отец обратился к нам за помощью. И, пользуясь случаем, мы бы хотели узнать, как сегодня обстоит ситуация, есть ли какие-то подвижки в этом деле, и, возможно, приняты какие-то меры по возвращению россиян на родину. Спасибо. Да, мы слышали про эту историю, именно, в частности, жителя Калининграда, но не только. Незамедлительно отреагировали на задержание российских граждан в ночь с 30 июня на 1 июля в Баку. И, как мы уже сообщали, незамедлительно 1 июля в МИД был вызван посол Азербайджана в России Рахман Сагип Аглы Мустафаев, которому был заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку. И ранее нами уже отмечалось, что основания для подобных действий азербайджанских правоохранительных органов попросту отсутствовали. Мы добились обеспечения консульского доступа сотрудников посольства России в Азербайджане к арестованным россиянам и оказываем им необходимую помощь, реагируем на их вопросы и запросы. В настоящее время с азербайджанской стороной ведется работа над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана. Есть ли у нас телеканал Channel 9 Австралия? Нет, не подключился. Тогда журнал «Соотечественников вместе». На связи? Да, Алексей Владимирович, добрый день. Добрый день. Вопрос такой. С одной стороны, мы видим в Москве, в России все больше иностранцев. С другой стороны, русофобия процветает.
И вот в связи с утверждениями Запада об усиливающейся изоляции России, есть ли какая-либо статистика, которая бы опровергла утверждения Запада? Количество виз там и так далее. Вы знаете, мы неоднократно отвечали, в частности, и на ваш вопрос о том, что отменить Россию, отменить ее культуру, несмотря на все попытки Запада, не получилось. Да, статистика есть, визовая статистика свидетельствует о сохранении высокого интереса граждан зарубежных стран к посещению Российской Федерации. Количество выдаваемых виз иностранцам демонстрирует положительную динамику по сравнению с предыдущими периодами. Для наглядности я могу вам привести несколько примеров. Например, по имеющейся у нас информации, за первые 7 месяцев 2024 года граждан иностранных государств было, за исключением недружественных, было оформлено 615 тысяч российских виз. А в 2025 году за этот же период, то есть 7 месяцев с начала года, количество превысило уже 719 тысяч виз, и наблюдается тенденция к дальнейшему росту. Что касается недружественных стран, то введенные ими ограничения, как то, например, отсутствие прямого авиасообщения с нашей страной, возможности использования на территории нашей страны международных платежных карт, а также влияние антироссийской пропаганды в СМИ, все это способствовало сокращению в прошлом году числа граждан недружественных стран, желающих посетить нашу страну. Их выдано было всего 159 тысяч виз. В текущем году наметилась тенденция к росту. И вот за первые 7 месяцев статистика нам подсказывает, что было оформлено 176 тысяч виз. Что касается других аспектов взаимодействия, то торгово-экономическое сотрудничество с дружественными странами продолжает активно развиваться. Как вы знаете, успешно прошел Петербургский международный экономический форум, который посетило огромное количество делегаций. Через несколько недель состоится Восточный экономический форум. Поэтому, в принципе, здесь все стабильно и хорошо. Культурный обмен между Россией и зарубежными странами вообще отдельно можно о нем говорить. Свидетельствуют многочисленные мероприятия о развитии этих обменов, которые проводятся как на односторонней, так и на многосторонней основе. Мы о них регулярно рассказываем и публикуем материалы на сайте министерства. И также я хотел бы в заключении ответа на ваш вопрос напомнить слова президента России, что мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого. Такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать, сказал Владимир Путин. И мне кажется, это исчерпывающий ответ. Спасибо вам. Большое спасибо вам. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, я благодарю вас за внимание и предлагаю увидеться в следующий раз. Приглашаю вас в Министерство иностранных дел в следующий раз для участия в очередном брифинге по вопросам внешней политики. Спасибо за внимание.